సో దానికి ఈరోజు మన దగ్గర ఒక ఎక్స్పర్ట్ స్పీకర్ అమూల్య మూర్తి. ఆమె బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమంటే షీ ఈజ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ఆయుర్వేద, అంటే బిఎంఎస్ నుండి గ్రాడ్యుయేట్ చేసింది. వన్ ఆఫ్ ద రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఇండియా, చౌదరి బ్రహ్మప్రకాష్ గవర్నమెంట్ ఆయుర్వేద కాలేజ్ ఢిల్లీ నుండి గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన తర్వాత ప్రస్తుతం పీజీ కన్సర్న్డ్ మనం ఈరోజు మాట్లాడుకునే సబ్జెక్ట్ అన్నమాట, కమ్యూనిటీ మెడిసిన్. దాన్ని ఆయుర్వేదలో స్వస్థ వృత్తి అంటారు, దాంతోపాటు యోగా కూడా. సో దాంట్లో ఆల్రెడీ ఒబెసిటీలోనే అంటే ఈ డైట్ అండ్ దీని ద్వారా రీసెంట్ గానే 2.5 months పీజీ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసింది మన హైదరాబాద్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ నుండి. తర్వాత మన బెంగళూరు నుండి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫేమస్ ఉంది ఎస్వ్యాస్ అనే అక్కడి దగ్గర నుండి యోగాలో కూడా ఎక్స్పర్టైజ్ తీసుకున్నారు. సో ఓవరాల్ ఏంటంటే చాలా సైంటిఫిక్ సెషన్స్ కావచ్చు, నేషనల్ లెవెల్లో మంచి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ, ప్రజెంటేషన్స్ కానీ, బుక్ లో ఒక చాప్టర్స్ కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది, రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్. అంటే ఓవరాల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ రోజు మనం ఏ టాపిక్ అయితే అనుకుంటున్నామో దానికి ఒక ఇండియా లెవెల్లో ఒక వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ నుండి మనం ఈ రోజు వినబోతున్నాము. సో మీరు జాగ్రత్తగా ఈ రోజు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో తీసుకోండి, ఇది తర్వాత కూడా మనకు యూజ్ అవుతుంది. ఎవరికైనా ఏమన్నా డౌట్స్ కానీ క్లారిఫికేషన్స్ కానీ ఉంటే మనం తర్వాత మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కానీ లేదంటే తర్వాత కూడా మనం 1-on-1 లో కూడా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో without any delay, I am inviting Amulya Murthy from Belgaum, KLE యూనివర్సిటీ నుండి పీజీ చేస్తుంది. చాలా టైట్ టైం అన్నమాట, ఎందుకంటే రీసెర్చ్ థీసిస్ సబ్మిషన్ లో ఉంది. అయినా కానీ ఏంటంటే ఈరోజు మనకు టైము మనకు కేటాయించడం అనేది వీఆర్ వెరీ లక్కీ అన్నమాట అందరికీ. సో ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ అమూల్య మూర్తి ఆన్ ద వర్చువల్ స్క్రీన్. వెల్కమ్ అమూల్య. Hello. Yeah. Thank you very much. Actually, our schedule chala tight undi, but still I am lucky to be present here in front of you all. Thank you very much. And first of all, happy Diwali. Full screen cheyam. Full screen. Okay. And then start chestan daddy. Okay. I'll start my presentation. First of all, thank you very much for inviting me, and happy Ugadi to all of you. So, ఈరోజు టాపిక్ మనది ఆల్రెడీ ఈట్ రైట్ అనేసి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. సో దాంట్లో కూడా వాట్ మై టాపిక్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఇస్ ఆహారం ఆర్ ఫుడ్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ పార్ట్. మనం చూసుకుంటామైతే ఇట్ ఈస్ నాట్ అంటే everyone has their own view of it. కొంతమంది అంటారు ఇట్లా తీసుకోవాలి, అట్లా you should consume food like this or like that. But today I'll tell you ఆయుర్వేద ప్రకారంలో మనం డైటెటిక్స్ ఎట్లా చెప్తున్నారో ఆ ప్రకారంగా మనం చూద్దాం. సో నా ఇంట్రొడక్షన్ ఆల్రెడీ ఇట్ has been done, so I'll just move to the topic. First of all, before jumping into the topic, manam Ayurveda gurinchi koncham we should know the basics. So Ayurveda emante it is one of the most traditional systems of medicines till date. Even corona time lo manam chusamu where medical these modern medicine wal fail aina దగ్గర కూడా Ayurveda has proven to be very great. ఇది ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ బికాస్ నేను కూడా కోవిడ్ వార్డ్స్ లో పనిచేశాను. దేర్ అప్రోచ్, వాళ్ళు ఒక డిజీజ్ ని ట్రీట్ చేసే విధం అవన్నీ ఆయుర్వేదతో చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ టువర్డ్స్ నేచర్, టువర్డ్స్ healthy lifestyle of humans, and that's why it is still flourished. Okay. So moving on to what are the main principles Ayurveda has. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే it will help you to understand the further dietetics that I'm going to explain. So doshas are the pillars of any human life. ఇవి ఒక స్తంభం లాగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట.
ఈ దోషాస్ లో ఏదన్నా ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే మనకి డిజీజెస్ పుట్టుతాయి. ఏ డిజీజెస్ అయినా, బి ఇట్ కమ్యూనికేబుల్ లైక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినా, లేకపోతే నాన్ కమ్యూనికేబుల్ లైక్ డయాబెటీస్ అయినా, ఒబేసిటీ అయినా, ఏ ప్రకారమైన డిసీజెస్ ఉంటే ఇవి దోషాస్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్లనే అయితే అన్నమాట. ఇవి 3 దోషాస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆయుర్వేద. అంటే దీన్ని ఇంబ్యాలెన్స్ అని మాట్లాడము. ఇంబ్యాలెన్స్ ఎట్లా అవుతుందంటే mainly due to your ahar, your nidra and your brahmacharya. Brahmacharya is nothing but your lifestyle. మీరు ఏం యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారో ప్రతిదినం, మీరు ఏ ప్రకారం యువర్ లీడింగ్ యువర్ లైఫ్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ లీడ్ టు డిజీజెస్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ఆహార విధి విధాన్. ఈరోజు టాపిక్ మన ఆహార విధి అంటే ఆహారాన్ని మనం ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేయాలి, దానికి ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడదాం. First and foremost, first principle is Ushnamashniat. Ushnamashniat ante ఏ ఫుడ్ మనం తీసుకున్నా గానీ ఇట్ షుడ్ బి వార్మ్, ఫ్రెష్. అది అప్పుడప్పుడే షుడ్ బి కన్జ్యూమ్డ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్. ఒకవేళ మనం పొద్దున ఫుడ్ సాయంత్రం తీసుకున్నా, లేకపోతే సాయంత్రం ఫుడ్ నెక్స్ట్ రోజు తీసుకున్నా, లేకపోతే చల్లపడిపోయిన ఫుడ్ తీసుకున్నా, అవన్నీ యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దాట్ ఇస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాంట్లో మైక్రోబ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్ డైజెషన్ చాలా ముష్కిల్తో డైజెషన్ అవుతుంది. అండ్ థర్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు వేరియస్ డిజీజెస్ రిలేటెడ్ టు డైజెషన్. కొంతమంది కాన్స్టిపేషన్ అంటారు. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ డిజీజెస్ విల్ లీడ్. నెక్స్ట్ ఇస్ స్నిగ్ధమాష్నియాత్. అంటే మన ఫుడ్ లో వి షుడ్ హ్యావ్ enough amount of fats in it. అంటే ఆయిల్ కంటెంట్ ఆర్ ద ఫ్యాటీ కంటెంట్ అది మన ఫుడ్ లో అప్రోప్రియేట్ ఉండాలి. ఫ్యాట్ మీరందరూ ఒమేగా 3 గురించి వినే ఉంటారు. లైక్ మీ అందరికి తెలుసు ఒమేగా 3 is important, but why it is important? Omega 3 is a fatty acid. It is a part of a fatty acid. అది మోస్ట్ ఆఫ్ ద వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ని అబ్జార్ప్షన్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇంపార్టెంట్ వైటమిన్స్ లైక్ ఏ, డి, ఈ, కే ఇవన్నీ ఫ్యాట్ వల్లనే అబ్జార్ప్షన్ అయితే. దాని అలావా ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ బ్రెయిన్ కి డెవలప్మెంట్ అయినా, బ్రెయిన్ కి నరిష్మెంట్ అయినా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాట్. In our daily life where we can consume this fat is from your ghee. Intlo oka ghee unte dantlo kuda plus MWelo we have omega 3 fatty acids. That is a good source. Next one is Matravat Ashniyat. Matravat ante your diet should be of balanced diet. It should not అది ఒక బ్యాలెన్స్ ప్రకారంగా ఉండాలి. ఎక్కువ తినడం, లేకపోతే మొత్తమే తక్కువ తినడం, లేకపోతే ఏది మనం తింటున్నామో ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ద ప్రాపర్ న్యూట్రియంట్స్ అన్నమాట. మన డైట్ లో వైటమిన్స్, మినరల్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ ఒక గుడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉండాలి, ఒక గుడ్ ప్రపోర్షన్ లో ఉండాలి. ఒకవేళ డైట్ అట్లా బ్యాలెన్స్ లేకపోతే ఇట్ విల్ లీడ్ టు వేరియస్ డిజార్డర్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ జీర్ణమాష్నియాత్ అంటే వీ షుడ్, ఈ మధ్య కాలంలో ఏమంటే వీఆర్ నాట్ కన్స్యూమింగ్ ఫుడ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ హంగర్. మనకు ఎప్పుడు ఆకలి అయితే అప్పుడు తినట్లేదు, బట్ టైం చూసి తింటున్నాం అనమాట. ఒక 1 o'clock అయింది, ఈవెన్ దో వీఆర్ నాట్ హంగ్రీ, మనకు ఆకలి కాకపోయినా ఆ టైం చూసి ఓకే ఇట్ ఈస్ లంచ్ టైం, లెట్స్ హ్యావ్ ఇట్ అనేసి మనం తినేస్తున్నాం. బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. బికాస్ ప్రీవియస్ గా మీల్ తీసుకున్న అది డైజెస్ట్ కాకముందే నెక్స్ట్ మీల్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ అగైన్ లీడ్ టు వేరియస్ డిజార్డర్స్ అన్నమాట. ఇట్ విల్ ఆఫ్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ దోషాస్ అండ్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు వేరియస్ pathogens అండ్ డిజార్డర్స్. సో దీనికి ఆయుర్వేదలో కాల భోజనం అని చెప్పారు. కాల భోజనం ఇస్ నాట్ అకార్డింగ్ టు క్లాక్, బట్ అకార్డింగ్ టు ద క్లాక్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. అంటే ఏ టైంలో మీకు ఆకలి అవుతుందో అదే టైంలో కన్స్యూమ్ చేయడం is important. Next is Virya Viruddham Ashniyat. This means your whatever food you are consuming, it should not be opposite foods. For example, in Madhya Kalamlo we see all the junk food. Adanta Virya Viruddham ante they are not if they are taken for a very long time, they are opposite foods kabatti it can lead to cancer, diabetes, impotency and even cause death in the very long run anamata.
సో మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇస్ ఇష్ట దేశే ఇష్ట సర్వోపకరణం. అంటే మీరు ఎక్కడ తింటున్నారో, అంటే ఏది తింటున్నారో కాకుండా ఎక్కడ తింటున్నారో, ఏ ప్రకారంగా తింటున్నారో, మీ దగ్గర తినే వస్తువులు ఏమున్నాయి, ప్లేట్స్ అయినా, ఎక్కడ కూర్చొని తింటున్నారో, అవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి అనమాట. సో దీనికి ఒక స్టడీ కండక్ట్ అయిందే. దాంట్లో ఒక 59 హెల్దీ ఇండివిజువల్స్ దేవర్ ఎక్స్పోజ్ టు స్ట్రెస్ అనమాట. స్ట్రెస్ కండిషన్స్ లో వాళ్ళని తినడానికి చెప్పారు, లైక్ కన్స్యూమ్ ఫుడ్ వైల్ యూర్ ఇన్ స్ట్రెస్. దాని వలన ఏమైంది, దేర్ కార్టిసోల్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్, అండ్ వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళు ఎంత తింటున్నారో ఎంత కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారో అది తెలియకుండా ఇట్ లెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ దేర్ బాడీ వెయిట్, ఒబేసిటీ ఏర్పడింది అనమాట వాళ్ళకి. అదే రకంగా ఇంకా స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్స్ లో మనం ఒకవేళ ఫుడ్ కన్స్యూమ్ చేస్తే మనకి తీపి తినే బుద్ధి ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. వి క్రేవ్ మోర్ ఫర్ స్వీట్ ఫుడ్స్ which has negative impact in our body. అంటే ఒక బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా మన బాడీలో, లెప్టిన్, గ్రెలిన్, ఇవన్నిటి ఒక నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. దాని గురించి నేను తర్వాత కూడా మాట్లాడతాను. అండ్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు వేరియస్ డిజార్డర్స్ లైక్ ఒబేసిటీ, డయాబెటీస్. మూవింగ్ ఆన్ టు నాతి ధృతం అశ్నియత్. అంటే ఈ మధ్య బికాస్ వీఆర్ వెరీ బిజీ nowadays we start consuming food very quickly. మనం తొందరగా తినేసి and we rush to our hospitals or we rush to our offices or whatever. Because of that, what happens is, first of all, there's a problem in your respiratory tract. There's problem like GERD, చాలా మంది acidity అనేసి కంప్లైంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా దీని వల్లనే ప్రాబ్లం అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ that మీరు మీ టైం కన్స్యూమ్ చేసుకొని మంచిగా take your time and eat your meal, because at least brain takes at least 20 minutes to recognize that stomach is full, but me 20 minutes kaaka munde you have consumed so much that it leads to overeating and hence obesity. దీనికి కూడా ఒక స్టడీ కండక్ట్ అయిందే. దాంట్లో ఒక 30 యంగ్ ఫీమేల్స్ విత్ నార్మల్ వెయిట్ వర్ టేకెన్, అండ్ వాళ్ళని అన్నారు తొందరగా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుడ్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ దే కన్స్యూమ్ ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ అనమాట. ఎంత రిక్వైర్డ్ ఉండేనో దానికంటే ఎక్కువ. వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే టేక్ స్లోలీ, అట్లీస్ట్ 30 minutes మీరు తీసుకోండి. అయితే వాళ్ళు క్యాలరీస్ కూడా తక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తారు, ఇంకా వాళ్ళకి తినే సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉండే అనమాట. సో ఇట్ కన్క్లూడ్స్ దాట్ ఫస్ట్ meal తీసుకునే అట్లీస్ట్ 20 to 30 minutes should be taken for taking your meal, and chew at least 32 times before taking your meal, while taking your meal. అట్లానే యూ షుడ్ నాట్ కన్స్యూమ్ ద మీల్ వెరీ స్లోలీ. 30 minutes కంటే కూడా పై ఒకవేళ మీరు మీల్ తీసుకుంటే అది కూడా ఇంప్రాపర్ డైజెషన్ చేసే దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ ఇట్ విల్ కాజ్ టు ఇండైజెషన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తే మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్. ఈ మధ్య ఎవరు వాళ్ళ whatever they're consuming దాని మీద ఎవరికి ధ్యాస ఉండదు. they are all either busy in their TV or mobiles or YouTubes or work చేసుకుంటైనా తింటారు. దాని వల్ల ఏమైతుందంటే ఎంత తింటున్నామో దాని గురించి we are not able to count how much we are eating. దాని తర్వాత ఎంత మనకి ఫుడ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అది ఉండదు. ఇంకా we consume more of these junk food in that process. దాని వల్ల అగైన్ we leads into various disorders. One more thing, మీరు ఎంత అయినా హెల్దీ ఈటింగ్ చేసినా కానీ కూడా if there is some or other mental stress or some or other fear or sadness or anything like that, it will again lead to improper digestion and will lead to diseases. Then last one is మీ ఎవ్రీ బాడీ ఇస్ డిఫరెంట్ అనమాట. మీ బాడీ ప్రకారంగా మీరు క్యాలరీస్ అండ్ న్యూట్రిషన్స్ కన్స్యూమ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a person who's in puberty, a person who is in adolescence, a pregnant woman and a lactating woman, వీళ్ళందరి డైట్ న్యూట్రిషన్ అందరితోటి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో మన బాడీని మనం తెలుసుకోవాలి, ఆ ప్రకారంగా మనం మన ఫుడ్ కన్స్యూమ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్. Last one is leptin and ghrelin.
So when we are not consuming ivanni rules prakaranga okavela manam food consume cheyapote, there is a huge defect in this leptin ghrelin అనేసి ఒక cycle ఉంటుంది మన బాడీలో that helps us to recognize మనం ఎప్పుడు satisfy అయినామో మన తిండి మనం like we are full or not అనేసి మనకి చెప్తది ఏంటంటే లెప్టిన్ అనే ఒక హార్మోన్ ఉంటుంది, while ghrelin tells us మనకి ఎప్పుడు ఆకలి అవుతుందో అది. So whenever we are consuming, whenever we are violating all of these rules, leptin and ghrelin imbalance we get into diseases like obesity, diabetes and whatnot. So in conclusion, manam ippadaku vintu vachamante what you eat is important, but other than that we need to ask, the need of the hour is what you eat is important, but at the same time why you are eating it. Are you really hungry? నిజంగానే ఆకలి అవుతుందా అప్పుడు? when you are eating, are you eating whenever you want to eat? మీకు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తింటున్నా? and how you are eating, ఆ తిండి మనం ఎట్లా తింటున్నామో, ఈ 4 క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో whenever we are eating something, we need to ask ourselves these 4 questions, then only we'll be able to really get the whole nutrition, the whole impact of this food. Otherwise there's no point. So with this I'll conclude. Thank you everyone.